ri khou vha ḓisela mafhungo a SABC ubva fhano Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga. Ri khou humbulela uri nga mafheloni a heyi vhege ri ḓo vha ro fhedza dzinyambedzano na vhathu vhane ra khou ambedzana navho. Mahoro a polotiki fhaḽa Thavhazimbi ono thoma nyambedzano nga zwa u vhumba muvhuso wa ṱhanganelano. Since Nuswalus no longer holds any South African enabling documents, the Department of Home Affairs will be deporting him. Muvhuso khwaṱhisedza uri Vho Nuswalus vhe vha vho gwevhelwa u vhulaha Vho Chris Hani vha ḓo humiselwa shangoni ḽa Poland ṋamusi. Fulo ḽa u bvisa vhagwi vha mugodi vha siho mulayoni ḽi khou vha na mbuyelo yavhuḓi. Orlando Pirates yombana na Al Ali matshelo. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsila ri vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2. Mahoro a polotiki masipalani wa Thavhazimbi vunḓuni ḽa Limpopo a khou thoma nyambedzano dza u vhumba muvhuso wa ṱhanganelano. Izwi zwi khou vha hone nga murahu khetho kati dza Mbamulova. Idzi khetho kati ndi dza vhuraru kha masipala uyu u bva tsha khetho dza mivhuso yapo dza ṅwaha wa 2016. Ahuna ḽihoro ḽo wanaho gundo ḽa u nga vhumba muvhuso ḽiḽoṱhe. Mahoro a polotiki o ṋewa maḓuvha a 14 fhedzi uri vha swikelele nyanḓano kha nyambedzano dzavho dza u vhumba muvhuso muswa Thavhazimbi. Ḽihoro ḽa ANC ḽo wana zwidulo zwa 10. Nga murahu musi ḽihoro iḽi ḽo wana thikhedzo ya phesenthe dza 13, izwi zwi amba uri ḽo tsela fhasi zwihulwane u bva kha 17 ya phesenthe nga ṅwaha wa 2021. Nga nnḓa zwenezwo ḽihoro iḽi ḽo ita na u xelelwa nga wadi nthihi. Muṅwaleli wa vunḓu kha ḽihoro ḽa ANC Vho Ruben Mataje vha khou ḓo fara muṱangano na vha khomishini ya dzikhetho IEC u pfesa nga nḓila dzine vha dzi shumisa u ṋetshedza zwidulo zwa vhakhantselara kha khoro ya masipala hune ḽihoro ḽa ANC a ḽi ngo wana na tshidulo na tshithihi. Ri kha nyambedzano na madzangano ri nga si kone u amba zwa zwino ri sathu fhedza ri sathu saina ro no thoma dzinyambedzano. Zwine ra ḓo ita zwone ndi uya ra thoma ra ṱalutshedza vhurangaphanḓa ha province u bva hone ra ṱalutshedza vhurangaphanḓa ha national ra vhuya ra tou fhiwa luvhone ludala ri ḓo kona u ḓa ra ita nḓivhadzo. Ri khou humbulela uri nga mafheloni a heyi vhege ri ḓo vha ro fhedza dzinyambedzano na vhathu vhane ra khou ambedzana navho. Ḽihoro ḽa DA ḽo kona u wana hafhu zwidulo zwaḽo zwina zwa vhakhantselara. Tshivhalo tsha vhatikedzi tsha ḽihoro iḽi tsho engedzea u bva kha phesenthe dza 15. There are informal discussions, people talking to us and asking, what our plans are. But my party will have a federal executive meeting to discuss any possible relationships with any other party. Whether we will copy a GNU locally, that's for the party to decide. Ḽihoro ḽine ḽa kha ḓi tou vha ḽiswa ḽine ḽa khou vhonwa sa ḽone ambadzifhele ḽo wina wadi nthihi ḽa dovha hafhu ḽa wana tshiṅwe tshidulo tsha vhukhantselara. We have been contacted by various political parties to speak with us in order to ensure that we are starting deliberations that are making sure the municipality is indeed in place. Vhadzangano ḽa vhadzulapo ḽa Thavhazimbi ndi vhone vhane hapfi vho lozwa zwidulo zwinzhi u bva kha zwiraru u ya kha tshithihi. Ḽihoro ḽa FF Plus ḽo dovha hafhu ḽa kona u wana zwidulo zwaḽo zwivhili murahu. Ḽihoro ḽa MK Party ḽo wana tshidulo tshithihi. Arali mahoro aya a kundelwa u swikelela nyanḓano ya u vhumba muvhuso kha maḓuvha a 10 a ḓaho, hu khou sumbedzisa uri hu nga dovholoswa hafhu u khetha. Mudzulapo wa shango la Poland Vho Nuswalus vhe vha vhulaha murangaphanḓa wa kale wa ḽihoro ḽa SACP Vho Chris Hani nga ṅwaha wa 2013 vha khou humela shangoni ḽa havho. Muvhuso wa fhano wo khwaṱhisedza uri Vho Walus vha khou humiselwa Poland ṋamusi. Dziminista dzo fhambananaho vho amba na vhoramafhungo ngei Pretoria ṋamusi malugana na tsheo ya u humiselwa Vho Walus hayani ha havho. Muvhuso u khou amba uri nzudzanyo dzoṱhe dza u vha humisela shangoni ḽa havho dzo itwa. Mr. Walus held dual citizenship, that of Poland and South Africa, from 1986
to 2017, when his South African citizenship was revoked, and now he holds only Polish citizenship. Several ministers of correctional services denied Walu's application for parole since 2011. On 21 November 2022, the Constitutional Court ordered that Janus Walus be placed on parole within 10 days of the date of the order, in line with the applicable legislation. At the time, the applicable legislation prescribed a parole period of 2 years. Then Janus Walus was subsequently placed on parole on the 7th of December 2022 and subject to parole conditions. Today, the 6th of December 2024, the parole period of Janus Walus has come to an end in line with the Constitutional Court decision. Since Janus Walus no longer holds any South African enabling documents, the Department of Home Affairs will be deporting him. This morning, the National Commissioner of Correctional Services will formally hand over Janus Walus to the Department of Home Affairs for deportation. As soon as we were informed about our role here, this issue was immediately taken to first the JCPS cluster and then to the full cabinet meeting which took place on Wednesday. You'll appreciate that Home Affairs comes in at the end of such a process. It's the last phase of this particular Constitutional Court ordered process. And so from the Home Affairs side we can indicate that we've certainly appreciated fully the sensitivity and urgency of this matter, and we acted upon that immediately, including in terms of being part of the delegation to engage with the family once Cabinet had made that indication. Finally, the question around costs. It was one of the very first things that I queried as well, and I'm happy to report that South African taxpayers, including Mr. Hani's widow, will not be paying for the deportation of this individual. The Polish embassy has indicated that they will do so. In relation to the request for an inquest, it has been made by both Mrs. Hani Osdimpo and together with SACP. And what the process will be is that we will definitely engage with them, because this was made when we met with them. So we'll take the process, look at the legal framework, and because they believe that there's evidence that could have led to a different conclusion. There are things that they believe were not looked into that they shared with us in the meeting. So we will definitely have to take that up with the various bodies that are responsible for this work, and we will interact with the family together with the SCP. Mongwaledi muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri vha khou ṱanganedza tsheo ya muvhuso ya u humisela Vho Janus Walus shangoni ḽa havho. Vho Walus vho ḓo wanala mulandu wa u vhulaha murangaphanḓa wa kale wa ḽihoro ḽa SACP Vho Chris Hani. Mongwaledi muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri ḽihoro ḽi khou ṱanganedza tsheo ya muvhuso ya humisela Vho Janus Walus shangoni ḽa havho ḽa Poland. Ava Vho Walus vhonela mulandu wa u vhulaha murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa South African Communist Party Vho Chris Hani. Janus Walus deprived South Africa of one of its greatest leaders, and his release without a full confession of his actions and conspiracies remains an injustice. Kha zwikwamaho zwimausu, Vho Mbalula vha ri zwimausu zwine zwa sa tevhedzele milayo nga murahu ha u ḓiṅwalisa zwi tea u valiwa. Vha ri hu ḓo tholiwa zwiṅwe zwipikiṱere vhane vha ḓo lavhelesa u vhona uri mabindu oṱhe a khou tevhedzela mulayo. We believe that spaza shops and other small businesses must be preserved for South Africans going forward. We have implored in government to work on a policy, a regulation, and also the law of the country to ensure that this is implemented. Vho Mbalula vha ri ḽihoro ḽi ḓo ṋetshedza tshifhinga tsedzuluso malugana na minista wa kale wa muhasho wa zwa vhulamukanyi Vho Thembisi Milane khathihi na u lindela themendelo. Vha ri tsheo iyi ya uri vha vhe vho ḓibvisa kha mishumo ya ḽihoro i ḓo dzhiiwa fhedzi musi vho no hweswa milandu. Thembisi Milane, the ANC is guided by its principles of integrity and ethical leadership. While the Integrity Committee addresses this matter internally,
State investigations are continuing independently. vothembisimelane vho bviswa sa minista wa vhulamukanyi na mveledziso ya ndayotewa he vha dzhena tshiduloni tsha vho Mamuluko Kupai sa minista muswa wa kudzulele kwa vhathu. Fulo la u phulusa vhabyi vha migodi vha siho mulayoni mulongani wa South Shaft mugodini wa Kalenge Sabi ḽi khou wana mitshelo ya vhuḓi. Muambeli wa mapholisa vunḓuni ḽa Mpumalanga vho Donald Mdluli vha ri hu khou humbulelwa uri hu kha ḓivha na vhaṅwe vhagwi vha migodi fhasi mavuni. Indeed, the operation is continuing today, as you have indicated correctly. So the operation started earlier. So for today, there are 8 that have been brought to the surface, bringing a total number of 49 that were brought to the surface since it started. We can also indicate on the first day we retrieved 3 bodies. So the operation is continuing, and today we are hoping it will be faster so that we get as many people as possible to and bring them to the surface. And also we can indicate that from here we've got our emergency medical services there. We've got a personnel there. They check them in terms of their health. So once they are cleared, then they proceed to our police cells. Emisi wa muhasho wa vhuendi vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vho Siboniso Duma vha khou shushedza uri vha ḓo vala ringi ya dzithekisi ya dzangano ḽa thekisi dza nyendo ndapfu la Durban Long Distance Taxi Association ḓoroboni ya Durban arali tshiṱereke tshi kha ḓi bvela phanḓa. Vhoradzithekhisi u tou bva vhuponi ha Newcastle na Ngoma Ladysmith na ḓoroboni ya Johannesburg vho ita muṱangano na vharangaphanḓa ha muvhuso wa vunḓu. Madzangano aya a ri a khou kwamea nga ṅwambo wa tshiṱereke sa vhunga vha nga si kone u endedza vhaṋameli u ya ḓoroboni. Zwo ralo vho ita khuwelelo kha muvhuso ya uri kha u wanale thandululo kha fhungo iḽi. Vha muvhuso wa vunḓu na madzangano kana dzangano ḽa thekhisi vha kha muṱangano wa u bviswa ha ṱhanziela dza u tendela u endedza vhaṋameli na hune ha khou ṱoḓa hu tshi vhofhololwa thekhisi dzo dzhiwaho nga muvhuso. The other long distances just came to tell the MEC that they are operating. It's not all long distances that are not operating. And all they are saying is that whilst they are operating, they would want the law enforcement to protect their vehicles. Vha muhasho wa zwa vhuendi vunḓuni vha ri vha ḓo dzhia maga konḓaho arali fhungo ḽa tshiṱereke ḽi sa ladziwa. Unfortunately, as you know, that at the end, if we don't find any solution, we'll be compelled to go and close the rank because we can't compromise the outlook of our people. Naho zwi ralo vha muhasho hanefho vunḓuni vha ri nyambedzano na vhadzangano ḽine ḽa khou tereka dzi khou bvela phanḓa. We have agreed that it's important that we consult even those who are part of the challenges so that we find the way forward. It's important that we bring KwaZulu-Natal to, in fact, its normal stability. Vha dzangano ḽa Durban Taxi Association vho ṱahisa zwa uri vho ḓiimisela u dzhena kha therisano na vha muvhuso wa vunḓu. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Muṅwe mufumakadzi o ponyaho u tambudzwa kha khakhathi dza mbeu u khou ṱuṱuwedza vhafumakadzi uri vha ṱutshele mbingano na vhushaka vhune vha tambudzwa nga ngomu khaho, naho zwi tshi amba uri vha khou fhambana na muthu ane a vha unḓa. Vho Thipeli Mbilu Nḓou vha ngei Tshakhuma tsini na Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vho tambudzwa nga u rwiwa, vha tambudzwa muyani khathihi na siani ḽa masheleni lwa miṅwaha yo vhalaho. Sa zwine dzina ḽavho ḽa amba zwone, Vho Thipeli Mbilu Nḓou vho konḓela zwihulu, vho malaho na miṅwaha ya 19 fhedzi. Vha ri zwoṱhe zwo vha zwi khou tshimbila nga ngona u swika mukalawe vha tshi thoma vha tambudza nga maipfi na nga mavili. U bva afho vha ri tsho tou vha tshiḽiḓe na tshilala ndo ima, vha ri vha tshi ṱola rwiwa. Ri tshi lwa zwa thoma nga uri upfhi zwi tou dzudzanyiwa nga riṋe sa muṱa. Zwo uri zwipfi zwi a dzudzanyiwa nga muṱa ngauri ri tshi thoma u lwa muṱa wo vha u sa ḓi zwo ri ri khou lwela mini. Musi mashaka awe vharathu na dzikhaladzi vhono ḓivha uri hu khou itea mini, hambo ḓi thoma u tou vha nndwa khulu ine hovha hu na nndwa ya u tou lwa nga maipfi
nahone arali ri khou semana vhathu vhoṱhe ngauri nṋe hangei ho vha hu sayani hanga ndi kule ndi sina mashaka zwi amba uri vhoṱhe vha thathedzela kha nṋe fhedzi. Vha ri naho vho vula milandu lwa tshivhalo vha tshi dovha hafhu vha vhela kha mukala wavho. Ra vula case yo thoma isi case yo uri muthu u khou yo fariwa hela yo ya ma social worker yo tea u mukaidza. Ndo vho isa mulaedza kha vhaṅwe vhafumakadzi. Kha vhaṅwe vhafumakadzi sa nṋe vhane vha kha ḓi konḓelela kha vha zwi ḓivhe zwa uri vha nga ḓi kona u konḓelela arali vha khou pfha uri vha ḓo kona mara zwi vha zwi songo tsha vha zwi zwavhuḓi ngauri u konḓelela hone vha ḓo fhedza vho lovhela kha yeneyo mbingano ine vha vha khayo ende u lovhela hafho kha yeyo mbingano a huna na muthu na muthihi ono ḓoḓa a vha thetshelesela mafhungo avho a ḓo vha o fhelisa zwezwo. Zwino vhafumakadzi kha ri takuwe ri lwele pfanelo dzashu dza u vha vhafumakadzi ri lwele na vhana vhashu. Muḓivhi wa zwa khakhathi dza miṱani vha ri vhunzhi ha vhafumakadzi vha vho vhiga milandu. So myself, I did not say anything prior to me being violated. The reason was that I was in denial, I knew it had happened, but I wanted to block everything out. As we are celebrating 16 days of activism, dzingu la vhembe ḽi nṱha malugana na milandu ya khakhathi dza miṱani Limpopo. Lutendo Bobori, SABC News, Tshakhuma. Miḓi ine ya lingana phesenthe dza 30 u mona na shango i khou ṱangana na khaedu ya u valelwa maḓi lu no fhira maḓuvha mavhili nga u tevhekana. Izwi ndi u ya nga murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa DA wa John Steenhuisen ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi na khaedu ya ṱhahelelo ya maḓi ngeno huṅwe maḓi a tshi khou tou valiwa zwe zwa sia hu tshi vha na migwalabo kha vhuṅwe vhupo. Nationally, from Machubeng to Lekwa, from eThekwini to Makanda, to Mzimvubu to Mangaung, daily outages are becoming the norm in many areas of our country. Some of these communities across the country have not had water for months, despite having the necessary infrastructure. Behind me on this board, you can see the statistics plain as day. These are the provinces and the metros that have experienced water interruptions for more than 2 days. In Mpumalanga, 70% of homes have experienced water outages lasting longer than 2 days. Nationally, 36% of homes experience water outages lasting longer than 2 days. Yet, in the Western Cape, as you can see, only 3% of homes experience outages. And we'll get to why that is just now. This is data from 2023. Since then, the situation, particularly in places like Gauteng, has worsened dramatically. The decline has been devastating from a province like Gauteng that used to be the second most reliable provider of water behind the Western Cape. Zwa zwino ri vhadisira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 1 cent, bondo ndi 22 rand 98 cent, euro yone ndi 19 rand 5 cent, pula ndi 1 rand 32 cents. Mikobe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,632, platinum ndi $934, oil songo kunakiswaho ndi $71.11 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa tshiṱereke tsha vhareili vha mabufho vha tshumelo ya vhuendi ha muyani ya SAA tsho dzhena kha ḓuvha ḽa vhuvhili ṋamusi. Vhaṋameli vha khou bvela phanḓa na u ṱangana na khaedu dza u tshimbila vhukavha mabufho ha dzitshakatshaka ha OR Tambo. Vhareili avha vha mabufho vha khou bya nyengedzedzo dza miholo nga phesenthe dza 15 ngeno vha SAA vha tshi khou ṋekedza phesenthe dza malo. Tshiṱereke itshi tsho sia mabufho ane a livha Australia na Brazil a tshi imiswa ho thithisea na mabufho ane a livha Cape Town. Timu ya Orlando Pirates i ḓo ombana na timu ya Al Ahly Machero fhaḽa stadium tsha Orlando. Timu ya Orlando Pirates i vhonala yo khwinisa kutambele u tou bva kha khalaṅwaha mbili dzo fhelaho nga fhasi ha mugudisi wa Jose Ribeiro he ya kona u thupha zwiphuga zwiṱanu zwa muṱaṱisano. Zwo ralo Orlando Pirates i kha muṱaṱisano wa CAF
nahone vhonala i kha gaḓa ḽa u lwela mbambe ya ligi ya fhano hayani. Zwo ralo mugudisi vha ri u tamba na thimu ya Al Ahly zwi tou vha tshikhala kha vhatambi vhane a vha thu tamba kha muṱaṱisano wa CAF. Having the chance to play with this young group of talented players in this competition will be something that I'm sure that the club will capitalize in the future, in the near future, and it's another opportunity to whatever happens, whichever result we collect tomorrow, that the team, I'm sure, is going to be a better team after the 90 minutes. But we are ambitious. We want to make sure that we don't forget that we are playing for one result and we playing home, and the only result that we like to collect here at home is a victory. Timu ya Orlando Pirates ḓivha tshi khou tamba mitambo yayo nga madekwana musi una lumuya lwa u rotholela. Zwo ralo izwo zwo mangadza vhanzhi uri ndi ngani Pirates i ḓo tamba mutambo wayo na Al Ahly ḽi tshi khou gotsha ḓula. In this competition, especially when we play in Orlando, we feel that we have an extra, and that extra is the people who is coming to support. It's not the heat. It's the people. It's the trusting that we are getting from the stands in each and every scenario. And tomorrow they must play a role as well if they want to see the team winning in the end of the 90. So. Orlando Pirates ḓo tou nanga kha vhatambi makone vhangaho Mona Pulesaleng na vhaṅwe vhane vha kha ḓi tou bva vhuya kha mafuvhalo. Kha Al Ahly i tou vha ḓe zwakale u fhenya thimu ya Orlando Pirates nga murahu ha tshifhinga tshilapfu. Vha khoro ya dzipresidennde dza dzangano la mutambo wa rugby fhano Afrika Tshipembe kana SARU vho hana u ṱanganedza ndambedzo dza private nga khamphani ya shango la America ya Akali Sports Group malugana na u ṱoḓa u renga tshipiḓa tsha mikovhe ya zwa mbambadzo kha dzangano iḽo. Zwidodombedzwa zwa thengisa lufhafha lwa zwa vhubindudzi lwa dzangano ḽi langaho mutambo wa rugby kha ḽino zwi sumbedza uri khamphani ya Akali Sports Group i vha i tshi khou ṱoḓa u renga phesenthe dza 2 nga masheleni a randa dza biḽioni 1.35. Hu vha tshi khou ṱoḓea mbalo ya phesenthe dza 75 dza miraḓo ya khoro ya dzangano uri thengiso iyi i kone u swikelelwa. President wa SARU Mark Alexander vha ri tsheo ya miraḓo i tea u ṱhonifhiwa he vha ri fhedzi dzangano iḽi ḽi khou ṱoḓa u khwinisa tshiimo tshaḽo tsha masheleni. This is not because we want to sell the crown jewels of South African rugby. This is because we want to meet our objectives. We want to deliver women's rugby like it should be delivered. We want to make sure that we grow the business organically. We could have gone to anybody in this country, any person in this country, and asked for a handout. We're getting investment, they'll give us the money. I can promise you now, 3 years later, we're standing again with the begging bowl in our hand. We needed to find a way to grow our business organically. Naho zwo ralo fhungo iḽi a ḽi athu lwadzwa tshoṱhe nahone vha khamphani ya Akali Sports Group vha na tshifhinga tsha u swika mafheloni a uno ṅwedzi tsha u engedza masheleni arali vha tshi khou ṱoḓa u bvela phanḓa na muloro uyu. U bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana a vhe avhuḓi.